advised the board of directors regarding the procedure to be followed under the Companies Act 2013 in respect of borrowing 1500 crores from the company bankers. See, answer is answer is for this. As per section 180 subsection 1 class C of the Companies Act 2013, the board of directors, without obtaining the approval of the shareholders in general meeting through special resolution, can borrow the funds, including the funds already borrowed, up to an amount which does not exceed the aggregate of the paid up share capital, free reserves, and securities premium. Such borrowing shall not include temporary loans obtained from the company bankers in the ordinary course of business. Ordinary course of business. As per section 180 subsection 1 class C of the Companies Act 2013, the board of directors, without obtaining the approval of the shareholders in general meeting through special resolution, can borrow funds including funds already borrowed including funds already borrowed up to an amount which does not exceed the aggregate of the paid up share capital, free reserves, and securities premium. Securities such as per section 180 subsection 1 class C of the Companies Act 2013, the board of directors, without obtaining the approval of the shareholders in general meeting through special resolution, can borrow funds including funds already borrowed up to an amount which does not exceed the which does not exceed the aggregate of the paid up share capital, free reserves, and securities premium. Such borrowing shall not include temporary loans obtained from the company's bankers in the ordinary course of business. Free reserves do not include reserves set apart for a specific purposes. According to the above provisions, the Board of Directors (BPFL) can borrow without obtaining the approval of the shareholders in general meeting up to the amount calculated below. Paid up share capital 2000, general reserves being free reserves 500, debentures redemption reserve. Paid up share capital 2000, general reserves being 500, debenture redemption reserve not considered as this specific reserve kept apart for specific purpose. Debenture redemption reserve provision for taxation not considered for this specific reserve. Paid up share capital, general reserve being a free reserve, debenture redemption reserve should not consider, provision for taxation not considered, is a specific reserve kept for taxation, securities premium we can take, aggregate paid up share capital free and free reserves is 2500 plus 500 3000. The borrowing power of the board of directors 100% of the aggregate paid up share capital and free reserves and premium 3000 less amount already borrowed, term loan 2000, short term creditors not considered as it is a temporary financing, aggregate of the ordinary course of business. So amount that board of directors can borrow without the approval of the shareholders in the meeting is 1000. In the present case, directors of the DFPL or resolution passed at its meeting have decided to borrow an addition of sum of rupees 1500 crores.
Apparently, the proposed borrowing will be behind. There is kachip. So, in the present case, the directors of DFPL by a resolution passed at its meeting have decided to borrow an additional sum of 1500 crores. Apparently, the proposed borrowing will be behind the powers of the board of directors. The management of the DFPL here should take steps to convene the general meeting as a past special resolution by the members of the general meeting stated section 180 subsection 1 class C of the Companies Act 2013, then only the proposed borrowing 1500 crores will be valid and binding on the capital and its members. So that is the answer. Now let's come back. Now question number 12. Analyze the market variations of DFPL, a business based on expected dividend per share 55 rupees. An annual growth rate is 5 percentage, and required rate of return is 10 percentage. What conclusion can be drawn regarding the market assessment of DFPL value? Analyze the market valuation DFPL business based on an expected dividend per share 55, an annual growth rate 5 percentage, and required rate of return of 10 percentage. What conclusion can be drawn regarding the market assessment of DFPL value? For this, we'll see like this. DFPL has an expected dividend per share 55 rupees, growing at annual rate of 5% with required rate of return 10 percentage. Using the Gordon, Gordon model approach, P is equal dividend D by R minus G. So the estimated intrinsic value of the DPFL stocks is calculated as below. P is equal D1 divided by R minus G. We know dividend 55, we know R, we know G. So simple, 55 divided by 10% minus 5%, then 1100. This is the intrinsic value of 1100 aligned with the DFPL actual market price in March 2025 as shown in the chart extracted from the annual report. DFPL share price trends around 1100 in March 2005, which is consistent with the calculated intrinsic value. So, the suggestion that the market perceives DFPL's growth prospectus being fairly represented its current valuation. The required rate of return is 10 percentage and expected dividend growth rate is 5 percentage and reviewed the appreciation reflection of the DPFL value. This implies that investors see DFPL future earnings and growth potentials stable, supporting the current market price. Now, next question. Advice Venkata Ravi regarding to conditions subject to which specified capital expenditure mentioned
The email can be claimed as a deduction under the investor tax incentive by the proposed joint venture company to be set at Gopalpur, Odisha. See, this one. See, this is they're talking about Section 35 AD of the Income Tax Act 1961 provides for investment linked tax incentives at allow for 100% deduction at the capital expenditure incurred during the previous year, wholly and exclusively for setting up of a specified business of which fertilizers producers is one of them. However, expenditure incurred on acquisition of any land, goodwill, or financial instrument would not be eligible for deduction. So, thus now company that is a joint venture Gopalpur Port, Odisha will exclusively fertilizers fertilizers. Hence, capital expenditure subject to certain conditions can be claimed as a deduction under Section 35 AD. However, expenditure of rupees 100 crores towards acquisition of land at Gopalpur cannot be claimed as a deduction under Section 35 AD. One of the condition is subject to which deduction can be allowed under this section is regarding to transfer of the previously used plant and machinery. The new joint venture should not be set up by the transfer company of machinery or plant previously used for any purpose. In order to satisfy this condition, the total value of the plant and machinery transferred should not exceed 20% of the total plant or machinery used in this specific business. For the purpose of this condition, machinery or plant will not be considered as previously used if it had been used outside India by any or other person other than the SSC, provided the following conditions are satisfied. Such plant or machinery was not used in India at any time prior to the date of its installation by the SSC. The plant or machinery was imported to India from foreign country. No deduction in respect of depreciation of such plant or machinery has been allowed to any person at any point at any time prior to the date of the installation by the SSE. Working back to the estimated total investment, the plant and machinery is out to around 300 crores. Then 300 crores, that is equal to 120 crores. 40% is 120 crores. Given the machinery currently being used by the Bradampur Brahmpur unit DPFL will be transferred to its new company proposed in Gopalpur valued at 45 crores. It will be comprised of 15% of the total plant and machinery required at the new facility. In addition, certain machinery will be imported from the subsidiary of Greenspan GmbH Wiesbaden, Germany valued 120 crores. It will be company comprise 40% of the total plant and machinery required to the new facility. Hence, the total machinery that the proposed unit will have which have been previously used for other purposes will be 55% of the total plant and machinery. However, the imported machinery from the German subsidiary of a Greenspan GmbH has not been used in India at any time prior to the date of its installation by the SSE. Also, being thus far solely owned by the subsidiary in Germany, it can be concluded that no deduction in respect of depreciation of such plant or machinery has been allowed to any person at any time
prior to the date of installation by the SSE. Hence, if these conditions hold until the date of actual installation of these imported machinery at the Gopalpur facility, they they will not be treated as being previously used for any other purpose. Consequently, if it consequently it is only the transfer of machinery valued at 45 crores 45 crores 45 crores from the Brahmpur unit DPFL, the new company that comprises 15% of the total plant and machinery that will be considered for the previously used other purpose. This will be overall limit 20% of such machinery as restricted by section 35D. Please note that the details of the other capital expenditure for the rest of the plant and machinery 135 crores will be required to be considered eligible for investment linked tax incentives under section 35 AD. Hence, based on the information provided, the new company can currently claim as a capital expenditure 165 crore for the machinery as an investment linked tax incentive and can deduction under section 35 AD. यार for yes ma'am. Okay. Okay. Okay ma'am. Chennai ma'am. Yeah, yeah, I'm okay for Mumbai. I belong to Andhra Pradesh, but I'm staying in Chennai and practicing before Bombay High Court and AP High Court and Madras High Court. These three states I'm handling. What ma'am? What ma'am? Yeah, yeah, because before the Mumbai CAT appeals, I have a few cases before the, with respect to GST, I have few cases and as well as income tax, few cases in front of the I mean, before the income tax authorities and GST authorities regarding to tax matters. I'm currently handling those. Yeah, yeah. See, previously I worked in L&T Infrastructure Developments, L&T Infrastructure Projects Development Projects Limited, and thereafter I started my own practice. And right now I am working as a consultant mode for various companies and individuals. Around I have good files regarding to even the Madras High Court. I have 5 repetitions is there, and before AP High Court 2 repetitions is going on. So I'm into sound into tax and tax litigation for various clients. If you give me opportunity, I can. No, no, the direct tax. See, tax litigation advocate. I'm a tax litigation advocate. See what I'm doing. So, for example, I said before Commissioner of Income Tax, Bombay, that was international taxation matter, and like that. So, various cases I'm handling before CAT level, CATP level. I have various cases. I have around 14 years total tax experience is there. Out of that, around 14 years is the total overall, including CA articleship and post qualification law experience. All these together 14. Direct taxation, yeah, it is around 10 years. Yeah, yeah, well versed, madam.
See, it is around 15 lakhs, madam. I'm expecting, for example, if I want to stay in Mumbai, I need 15 lakhs take home. See, for example, if I want to stay in Mumbai, I need 15 lakhs take home. Lakhs take home. See, Sridhar and Santanam, it is a advocate firm, right? Yeah, then IPR law firm, huh? Okay, okay, okay. Yeah, so if they are going to give like advocate role, salary doesn't matter. Let me see. Not a matter means like if they give reasonable, I can accommodate. Being an advocate, not an employee. Like what I want to say, I don't want to cancel my COP. My COP will be same there, and just a consultant mode I will handle. But I will work for full time. You can join within 1 month like that. Yes. See, your understanding, I'm not doing job. Previously, I done job. Now I'm an independent tax consultant. So if someone give me an assignment, I will handle that. So like that I'm doing. Now I also like if you see my profile, like there are around 15 to 10 companies. I'm handling currently assignments, like a few of them into before commissioner of income tax, few of them before into GST, few of them before the high court, few of them into advisory for the international taxation. Like I'm a full-fledged tax litigation advocate. So if your firm is going to me offer me like whatever the mode money, I can work as a advocate model. Mm. Yeah. Yes, that's only my mail ID. That's only my mail ID, madam. Mm. Mm. Yeah, sure, ma'am. Sure, ma'am. Mm. Thank you.
వైన్ షాప్ క్లోజ్ టైం అయితే నేను బయలుదేరు. రెడ్డి గారు ఎప్పుడు పేపర్ పేపర్ తాగుతారు, తగ్గిన ఆఫర్ చేశారంటే నా దిష్టి కంటే మీ దిష్టి చాలా డేంజర్ అండి. సర్లేదు పదండి. బిల్లు మీదే. సర్లేండి పదండి. రెడ్డి గారు, ఈ టార్గేరియన్స్ ఎప్పుడు లానస్టర్స్ కి ఉదయంగానే ఉంటారు, కానీ లానస్టర్స్ ఇనుప సింహాసనం. అవును. హలో, నేను ఉత్తర దిక్కుకు చెందిన వాడిని, స్టార్ కాప్స్ అసిస్టెంట్. నేను నీతో రావచ్చా? స్టార్ కాప్స్ వస్తున్నా మీరు గురించి ఎప్పుడు మా నాన్నగారు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. మీరు ఎక్కువగా ఎండు చేపలు తింటారు కదా. కానీ లానస్టర్స్ కి ఎండు చేపలు అంటే పడదు, కానీ కళ్ళతో ఎండు చేపలు చాలా బాగుంటాయి. అవును, ట్రై చేయాలి.
which of the following statement which of the following statement is true regarding accounting for CYPLs contribute with MGSL? So for this answer, we need to know the answer. So what is the question? First, we'll go through 10 minutes with the question. By reading all answers, what you need to understand, which of the following statement is regarding accounting for CYPLs contract with MGSL? The moment you see like this, you immediately remember India 37. India 37 outline the requirement to identify onerous contracts and also provides for when the same is required to be made. The standard also provides for The standard also provides for treatment to account for contract termination cost where the contract onerous if the treatment of amount the treatments to account contract termination cost where the contract is onerous. If the contract is not onerous, contract termination cost has to be accounted for when incurred. The statement is incurred since provision for loss has to be made only the executory contract is found to be onerous as per Ind AS 37. Similarly, if you take 3 is the incorrect since as per Ind AS 37 provision for contract termination cost needs to be made only when the contract onerous further decision terminate the contract was made 1st February 1st April 2029 after the reporting date since no conditions terminate the contract existed on or before the contract is existed on or before the reporting date. It will not be considered as an adjusting event to be provided for. Okay, now you see the question. Question is asking which of the following statement is true regarding accounting for CYPL's contract with MGSL. The correct answer is B and B. It means 1 and 4. The correct answer is which of the following statement is
Which of the following statement is true regarding accounting for CYPL's contract with NGSL? In financial year 2027-28 is essentially to check whether the contract with NGSL is onerous or not. It found onerous provision has to be accordingly made in case the unavoidable cost of meeting the obligation of the contract is more than the economic benefit it can derive from it. This has to be done after recognizing any impairment loss of relevant assets used in fulfilling the contract. In 2027-28, it is essential to check whether the contract with NGSL is onerous or not. It found onerous, provision has to be made irrespective of the whether relevant asset are impaired or not. In financial year 2028-29, CYPL should make the provision for termination cost agreement with NGSL for 15 crores, irrespective of whether the contract is onerous or not, since the decision to terminate the contract was finalized. Say, answer is the true is 1 and 4. One is correct. One is what? Financial year 2027-28 is essential to check whether the contract with NSGL is onerous or not. It found onerous provision has to be accordingly made in case the unavoidable cost of meeting the obligations of the contract is more than the economic benefit it can derive from it. It derive it. This has to be done after recognizing any impairment loss of a relevant assets used in fulfillment of the contract. Whereas you come to the 4, in financial year 2029-30, as the contract with NSGL is not being found to be onerous. In financial year 2028-29, the payment of termination cost of agreement with NSGL for 15 crores needs to be recognized when it is incurred on April 1st, 2029. C, answer is B. B means 1 and 4. So here asked the question is which of the following statement is true? Yes, 1 and 4 is true. Remain are not true. With respect to CYPL's going concern issue, which of the following statement is true? With respect to CYPL's going concern issue, which of the following statement is true? See, let's go to the question, then we will understand whether it is going concern is or not. But we should have a reading skill and then we should read fast, so fast, so fast. Greenspan GmbH provided technical assistance to CYPL facility to adoption of the modern energy efficient manufacturing technique. Additionally, the subsidiary owned states of the art of the machinery with cutting edge technology and superior processing capacity for beyond DFPL could
independently build or acquire within India. This machinery valued at 120 crores will account for approximately 40% of the total plant and equipment requirement CYPL new facility. By leveraging the advanced technology, CYPL aims to achieve the production sales necessary to capitalize on cost efficiency and through the economic scale. Not this one, not this one. In September 2025, a company already purchased land worth 100 crore, Gopalpur. During the negotiation, multi-year purchase agreement between CYPL and Graspinel Limited, the supply natural gas is commenced. Other raw material required for ready. See, in April 2027, in April 2027, CYPL management in the process of finalizing the financial statements of the fiscal year 26-27. The prolonged aftermath, the GIL pipeline explosion has left the company's precautions positions with no clear timeline for GIL's resumption of natural gas supplies to Gopalpur. The company has been compelled to scale down operations to the bare minimum, which has resulted in the loss of substantial number of customers and severely impacted its revenue generation capabilities. This economic of scale took away cost efficiencies that were originally expected to be garnered from such a large venture. A large venture. Cash flow has turned negative due to limited inflow, while outflow continue to be for fixed costs such as interest payments, staff salaries, rentals, maintenance, upkeeping. So, based on this information, in the light of the situation, CA Bharat Chaudhary has appointed as a statutory auditor the financial year 25-26. The management informed. హలో చెప్పమా చెప్పమా చెప్పు వినపడుతుంది చెప్పు రేపు లేదు ఎల్లుండి రావులు ఎల్లుండి వస్తాలే ఆ, 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 తెచ్చుకున్నా ఆ, నేను తెచ్చుకున్నావా అదేలే ఉమ్. ఇప్పుడు అవన్నీ నీకు ఎందుకు మా నువ్వు ప్రశాంతంగా ముద్ద తిని పడుకోమా అవన్నీ ఎందుకు మా ఇప్పుడు ఆయన కాడు ఉంటే మనకే వచ్చేది చెప్పు నాన్న ఏం విశేషాలు నేనే నేనే ఫోన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అమ్మే చేసింది నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నా మీరే చేశారు
నిన్న మొన్న చేసి అనుకుంటా. ఉమ్, ఉమ్. రేపు సెలవా, ఎల్లుండి ఎగ్జామ్ ఉంది. ఉమ్, ఉమ్. ఒకటే, ఎల్లుండితోటి అయిపోతుంది. ఇవాళ ఏం లేదు, రేపు ఇవాళ లేదు, రేపు లేదు, ఎల్లుండి ఉంది, ఇంకంతటితో అయిపోతుంది. ఉమ్. మరి తినడానికి ఉండడానికి అక్కడ ఇబ్బంది ఏం లేదు, డబ్బులు ఉన్నాయిగా. ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. నేను నా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాక నేను వస్తా, ఇంటికి వచ్చినాక, ఇంటికి వచ్చినాక ఏమైనా బియ్యం కావాలంటే నేను తీసిస్తాను. ప్లస్ అమ్మకి మెడికల్కి ఈ నెల ఎండింగ్లో ఇస్తారా డబ్బులు. ఉమ్. 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 వస్తారు. అదే. అవును, పెద్దోడు ఎందుకు రాలేదు? నాకంటే ఎగ్జామ్ రాలేదు, వాడు రావచ్చుగా. వాడికి ఎంతసేపు నానా, 1 గంట వచ్చిపోవచ్చుగా. నాకంటే సిఏ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఉండి నేను రాలేదు. వాడు గుంటూరులో ఉన్నాడు, ఇంటికి వచ్చి పోవడం ఎంతసేపు అంటున్నా. నేనంటే ఇప్పుడు నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కడికి పోలేను, కాబట్టి నేను రాలేదు ఇంటికి. పెద్ద పండగ కదా, వాడు వచ్చి 1 గంట 2 గంటలు ఉండి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏమన్నాడు వాడికి? గుంటూరు అసలు చాలా దగ్గర కదుతున్నానా. గుంటూరు పెద్ద దూరం కాదు ఏనా. ఎంత పని నీకు? గుంటూరులో ఉన్న ఒకటే, పొదిల్లో ఉన్న ఒకటే అన్నట్టు ఉంటుంది వ్యవహారం ఆడ. లెక్క ఏమున్నాడు, 3 గంటలకు ఎక్కితే సప్పని దింపుతుంది బస్సు. ఎనీ టైం. ఒకప్పుడు మనకు దూరాలు అనిపించేది, కానీ మనం ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు మనం దగ్గర డబ్బులు లేక మనం లారీలు ఎక్కిపోవడాలు, ఈ గోలంతా చూసుకోవడాలు. ఇప్పుడేంది, అప్పుడు మనకు దూరం అనిపించేది, బాధ అనిపించేది, దూర ప్రయాణం అనిపించేది. అందులోనూ అసలు అందులోనూ ఇప్పుడు లేదా పని చేయకూడదు అంటారా? నువ్వు అమ్మ కలిసి గుంటూరు పోయి రాకూడదు ఈ పండక్కే? అటుగా ఉందనా ఇప్పుడు? అమ్మకి ఛార్జీ లేదు కాదన్నా, అమ్మకి ఛార్జీ లేదు, నీకేం హాఫ్ టికెట్ 30%. నీకు హాఫ్ టికెట్ 20% డిస్కౌంట్. రూపాయి పాల దగ్గర తగ్గినట్టే కదా. అమ్మకేమో ఫ్రీ టికెట్ అన్ని బస్సుల్లో. సరే, ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కితే పోయిద్దిలే, ఏముందాడా. సిగ్గుండాల. అరుణాచలం తొక్క. అరుణాచలానికి వెళ్ళే డబ్బులు తల్లిదండ్రులకి ఇస్తే కమ్మంగా ఆ రోజు బిర్యానీ తింటారు.
ఈ మధ్య ఒకసారేమో ఇరవై 27 ఇస్తే ఆడిపోతే చూడు ఇది దేవుడు లేదాట ఇలా విన్యాసాలు చేస్తా పదో ఆ డాక్టర్ కాడికి తీసుకుని చేసిండు. మొన్న ఒకే రోజు వచ్చే రోజు జ్వరం అమ్మవారు రేపు 18 చదివించేద్దాం ఉందండి. ప్రైవేట్ ఏమది ఎన్నారయ్యా భాష్యం ఎన్నారై భాష్యం సరే ఇచ్చేస్తుందని నేను బాగుంటానికి గట్టిగా చెప్పుకున్నా కదా. పొద్దున ఫోన్ చేస్తాడు ఏమయ్యా మరి బాగుంటుంది కదా మరి బయలుదేరను లేకపోతే ఇంటికానేమోనా కరెక్ట్ అడిగిన పిల్లల గురించి ఎక్కువ అమ్మవారు చెప్పాక అడిగి బయటకు బాగుండదు సరే ఏముగా ఎక్కడా ఏం లేదు. మన ఇంట్లో పసలు దాని ఇప్పుడు అది చేసేది ఏముందా తొక్కిల్లో డబ్బులు పోగొట్టుకోకం ప్రయాణాలు తెచ్చుకొని అసలు నేను ఆ రూల్ ఏంటంటే దేవుడి కాడికి పోయే బదులు అమ్మ నాన్న కాడికి వెళ్ళి కాళ్ళ దండం పెట్టుకొని నువ్వు దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బు లేదు అమ్మ నాన్నకి ఇస్తే సరిపోయింది. యాడికి బాగు వచ్చే నెలలో మళ్ళీ రైతు భరోసా పడతాయి అనుకుంటా. ఈ పడ్డప్పుడు ఇస్తాలే. వచ్చే నెలలో పడతాయి అని ఏదో చదువుతుంటే విన్నాను. పడ్డప్పుడు ఇస్తాను. మరి ఇంటికాడ బియ్యం అన్నీ ఉన్నాయా? కాదనా ఇంట్లో బియ్యం నూనె ఉప్పు అది అన్నీ ఉన్నాయా? ఇబ్బంది లేదా? పాలకు డబ్బులు ఇబ్బంది అయితే అది కాదనా ఆ కౌలోని అడిగి తీసుకోపోయిన ఒక 5,000 10,000 తీసుకొని ఆడుకోకూడదు. వాడు ఎప్పుడో ఇచ్చేది కాదురా అబ్బాయి, కొంచెం కావాలరా అబ్బాయిని తీసుకొని ఆడుకో. అన్ని ఎప్పుడో వచ్చేదాకా ఏడాగుతుంది అప్పుడు దాకా. మార్చి 10,000 వస్తుంది ఫిబ్రవరి 15 శివరాత్రిలో అంటే కొంతమందిగా వస్తుంది 50,000 అందరూ నేనంటే పాల బిల్లు కూడా ఎప్పుడు ఆపు ఏ నెల ఆ నెలలోనే నమ్మ చెప్పినా కూడా అదేం కాదులే నీకు పాల బిల్లు ఎంత అవుతుంది? నెలకు 1000 రూపాయలు అవుతాయి అంతే నాన్న?
పాల బిల్లు ఎంత? నెలకు 1000 రూపాయలు అవుతుంది అంతేగా? నెలకి లీటర్ 80 రూపాయలు కదా. ఎంత వస్తుందా మనం పోసేది? నేను చాలా వరకు తగ్గిస్తాను, కంటిన్యూ చేస్తాను. తగ్గించు అంటే అవసరం మేరకే కంటిన్యూ చేసుకోవాలని లేకుండా, అంటే మేము 4 రోజులు తెచ్చుకుంటాం కదా కంటిన్యూగా, 4,32 అంటే 7 రూపాయలు. నీకు ఇబ్బంది లేదు. ఒకవేళ పాల బిల్లు పెండింగ్ పెట్టా నేను సంవత్సరానికి ఒకసారి కట్టమన్నా కట్టేస్తాను వాడికి. నేను ఒక నెల 460, 660 ఎక్కువ అదే టార్గెట్ మీద. ఇంకా ఇంకేమన్నా ఇస్తాడు దాన్ని ఇంకేమన్నా తండ్రి మటుకు ఈ జనవరి అక్కడ వచ్చింది. ఇంకా ఇంకొక 15 రోజులు ఇంకేం కాదు. ఫిగర్ పోయి కట్టుకొని బస్సులు ట్రైన్లు తగ్గినా సరే మనకి రావచ్చు. భవానీ మురిగిపల్లి పోవాలని ఏమంటారు ఇలా పోవాలని. అందుకని నాకు ఎగ్జామ్ ఉందిగా, కుదరదని చెప్పిన. అంటే కలమ కూతురు పెద్దమ్మ కూతురుదా? అదేమో మనం నమ్మతో మాట్లాడుతుంది. ఏమో నాకు తెలియదు మరి, ఇంకా చెప్పలే మరి. నమ్మతో మాట్లాడు ఏదంటే వాడు ఎప్పుడు పోవాలని కూడా అందులో అయితే ఎప్పుడు పోవాలంటే పోవాలంటే మనం ఇష్టం రచించకూడదు. ఓ పోవాలంటే తీసుకో, వద్దని చెబుతానా చెప్పు? పోవాలంటే ఎందుకు వద్దంటాను? నా 2 పిల్లలైనాక పొమ్మంటే పోతానంటే పొమ్మనే చెబుతాం. కొంచెం బాగా నిద్రపోయి మొన్న హైదరాబాద్లో ముందేమో అల్లాపురి గారి సినిమాకి ఆమె వెళ్ళిపోయింది, వాడు వచ్చి కాకుండా పోయింది. నిన్న వీడు చిరంజీవికి రాజాసాగర్ ప్రసాద్ హీరో పార్టీ అంటున్నాడు. మరి గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ కుదరమని విద్యార్థులు ఒకడు ఐఏఎస్ ఆఫీసులు రిటైర్డ్ అయింది. రిటైర్డ్ గారు వచ్చి సినిమా లేకపోవడం, సినిమా తప్ప చచ్చిపోయాడు. ఈ సినిమా హాల్లోనా? సినిమా హాల్లోనేనా? అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సినిమాకి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మరి సినిమా కావాల్సి వచ్చిందని ఆయనకి ఒక బాధ్యత గల సినిమా కావాల్సి వచ్చింది. అనిపిస్తుంది అంటే ఆ రోజు కూడా ఏమన్నా చెప్తేమో చెప్తే ఎంత అవసరం అసలు ఎలాగో ఇష్టనాయాలు కాకపోతే ఏమన్నా సరే ఓకే. నీకు డబ్బులు ఏమైనా అవసరం అయితే ఇబ్బంది పడకుండా నన్ను కానీ అన్నయ్య అడిగి తీసుకో. నీకు ఆ కంది కోసేది అవన్నీ మంత్ ఎండింగ్ కదా, నీకు ఆ టైంకల్లా వస్తాయి డబ్బులు. నాకు కూడా రేపు ఎగ్జామ్ అయిపోతే నేను కూడా 2-3 వర్క్ల మీద దృష్టి పెట్టాలా, మనకు డబ్బులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మనకి ఎగ్జామ్ అయిపోతే ఒకడు నర్సరా పెట్టుడు ఒక 5,000 ఇవ్వాలా, వాడు దొంగ నా కొడుకు ఫోన్ ఎత్తట్లా. ఇంకా అదే కాదు, మనకి ఎగ్జామ్ అయిపోతే 2-3 వర్క్లు చేస్తాను, ఒక 10,000 ఎంతో కొంత డబ్బులు వస్తాయి రావడం మొదలు పెడతా.
వచ్చినప్పుడు మన ఓకేనా. అది కావాలి పోయి వచ్చే 2 నెలలు అది ఓకే. నేను అనేది ఏంటంటే ఈ మంత్ ఎండింగ్ ఒకవేళ నీకు ఏదైనా డబ్బులు కావాల్సి వచ్చినా నాకు ఈ మంత్ ఎండింగ్ డబ్బులు వస్తాయిలే అంటున్నా. నాకు కూడా నీకు అర్థం కాలా. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జామ్లో ఉన్నా కాబట్టి మనకి డబ్బులు ఫ్లో అవ్వట్లా. రేపు ఎగ్జామ్ అయిపోతే మనం డబ్బుల మీద దృష్టి పెడతా. రేపు మనకి ఒకడు నర్సాపేటలో ఒకడు 5,000 ఇవ్వాలా. వాడు ఫోన్ చేస్తే ఎత్తట్లా. ఎందుకు ఎత్తలేదు చూస్తా వాడు ఎవరో. ఇంక అట్నే ప్లస్ 2-3 ఏదో వచ్చున్నాయి పనులు. నేను అన్ని ఎగ్జామ్ తర్వాత చేస్తానని చెప్పా. అవి కూడా చేస్తే 5,000 10,000 ఎంతో కొంత వస్తాయి మనకి చేతికి. అంతే లాగుతాము. ఆము అనేసరికి మళ్ళీ ఆము అనేసరికి మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ రానే వస్తున్నాయి. అంతే కదా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ మనం చేసినవా మళ్ళీ మేకల్లా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేపు ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ వస్తాయి ఇక వరుసగా. ఫుల్గా ఫిబ్రవరి కాదు, మార్చి కాదు, ఏప్రిల్ నుంచి నానా. అసలు మనము అట్ట కాదైనా మనము దృష్టి పెట్టాలి కానీ డిసెంబర్ ఫుల్ వర్క్ కదా మనం పెట్టాలి. కానీ మనం పెట్టలేదులే. కానీ మనకెందుకు లేదు జిఎస్టీ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ వల్ల మనం వర్క్ చేయాలి. కానీ డిసెంబర్ బిజీ చదువుతున్నా. సరే డిసెంబర్ మనం ఎలా చేయాలనుకో, రేపు ఆము అనేసరికి మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ వచ్చేస్తున్నాయి నాన్న. ఇంకా తర్వాత ఏదో చెప్పబోయినాను పాయింట్. అదే నేను అనేది ఏంటంటే చేస్తా. ఇప్పుడు జిఎస్టీ రిటర్న్స్ కూడా మనం చేయాలి అనుకుంటే బోల్డ్ అంత వరకు బోల్డ్ అండ్ డబ్బులు కూడా వస్తాయి. కానీ మనం అది చేయదలుచుకోవాలి. అసలు ఆ అమ్మాయి చేత వరకు మనకి ఎందుకులే, మనం డైరెక్ట్ కోర్టు వ్యవహారం చదువు అనుకున్నాం ఆయన. అది విషయం. తర్వాత ఇందాక కూడా ఫోన్ వచ్చింది. ఏదో బాంబేలో శ్రీధర్ అండ్ సంతానం అని ఒక అడ్వకేట్ ఫర్మ్ ఉంది. వాడే ఏదో వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు, జాబ్ ఉంది జాయిన్ అవుతాం అని. చేతికో 15 లక్షలు ఇస్తే ఆలోచిస్తాలే అని చెప్పా. చదువుతున్నా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా మనం చెయ్యాలి కానీ ఇబ్బంది ఏం లేదు అని చెబుతున్నాను. అది విషయం ఏంటంటే మనమేం పరిగెత్తనక్కర్లా. మనం వెళ్తా ఉన్నా కానీ అయ్యే వస్తుంటాయి. వచ్చిన వాటిని వద్దనకుండా చేసుకుంటే చాలు. లాగించుకోండి గ్యాస్ వచ్చిందల్లా చేస్తాను ఈ 2 నెలలు అయితే. అంతే. మళ్ళీ మే తర్వాత బోల్డ్ వర్క్ వచ్చింది. ఇంకా స్లోగా మనం కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం లిటిగేషన్ మీద, కోర్టు వర్క్ల మీద, రిపిటిషన్స్. ఏనా ఇంకో వాడిది అదే మార్చి దాకా ఉంది నాన్న. మార్చి దాకా ఉంది. ప్లాన్ చేస్తాను. ట్రాఫిక్ అంటే అదే చూస్తున్నాను, నువ్వు అన్నది రైటే. కానీ ఇటు సైడ్ నుంచి సైకిల్ వేసుకోకపోతే ఏది లేదు నాన్న. ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ ఉంది చూసినావా, ఇటు సైడ్ నుంచి సైకిల్ వేసుకొని పోతే ఏ తలనొప్పి లేదు. ఇటు సైడ్ నుంచి ఇప్పుడు మన ఇంటి మీద ఇటు సైడ్ పైకి ఉన్నా అడ్డదారిని పోతే డైరెక్ట్ గా స్కూల్ కాడికి వెళ్ళిపోద్ది. దారి కుక్కలు ఉన్నాయి. చూస్తాను ఇప్పుడు అన్ని ఆలోచించి ఏది కరెక్ట్ అంటే వచ్చి అది ప్లాన్ చేస్తాను నాన్న. సరేనా చూస్తాను. సరే నువ్వు డబ్బులకి ఇబ్బంది పడమాక. అవసరమైతే నాకు ఫోన్ చెయ్యి. చెప్పింది నువ్వు అవసరమైతే నాకు ఫోన్ చెయ్యి, లేదా అన్నయ్యకి ఫోన్ చెయ్యి. ఓకే, డబ్బులకి ఇబ్బంది ఏం లేదు. కాకపోతే నేను ఉంటే నా చేతిలో ఉన్న ఇవ్వలేక కాదు. కాదే
సంపాదించేయాలని నేను ఈ మంత్ ఎండింగ్ అంటున్నాను నీకు. ఈ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా నాకు డబ్బులు వస్తాయి ఏదో దాని మీద, ఊరికే ఉండదు. ఇప్పుడంటే నేను పరీక్షల్లో ఉన్నా కాబట్టి నాకు డబ్బులు రావు, కానీ పరీక్షలు అయిపోయినాయంటే డబ్బులు ఏదో ఏదో పని వస్తూనే ఉంటుంది చేస్తా ఉంటే. సరే ఓకే, నేను చెప్పొచ్చింది మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతున్నదే, నువ్వు డబ్బులకి ఇబ్బంది పడవాకు. నీకు అవసరం అయితే నన్ను కానీ అన్నయ్యని కానీ అడిగి తీసుకో. వాడికి డబ్బులు మ్యాటర్ కాదు, నాకు మ్యాటర్ కాదు. వాడు ఎన్నో ఖర్చు పెడుతుంటాడు. వాడు ఎప్పుడు షేర్ మార్కెట్లో బాగానే 1,00,000 2 లక్షలు ఆడుతూనే ఉంటున్నాయినా, అర్థమైందా? ఎవ్రీ టైం 1,00,000 2 లక్షలు ఎప్పుడు మారుతూనే ఉంటాడు మార్కెట్లో. కుదిరిన రోజు లక్కు ఆడుకోబోద్ది, కుదిరిన రోజు 2-3 వేలు లాస్ట్లో ఉంటాడు అంతే. బాగా మనకి సబ్జెక్ట్ మీద ఎట్ట పట్టు ఉందో వాడికి దాని మీద పట్టు ఉంది. కాకపోతే చెబుతునే దాంట్లో విన్ అయితే రాత్రి 1,00,000 రూపాయలు వస్తాయి. విన్ కాకపోతే డేంజర్ కూడా ఉంది దాంట్లో. అది అట్లా కాకపోతే ఏంటంటే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మార్కెట్. కాకపోతే ఏంటంటే దాంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే ఒకసారి చేతిలో అన్ని పెట్టకుండా రూపాయి పెట్టుకుంటూ రావాలా. ఉన్నవన్నీ దాంట్లో పెట్టకూడదు, అది ఉన్నవన్నీ పెట్టకూడదు. చూస్తా నేను కూడా. నేను కూడా ఎగ్జామ్ ఉండబట్టి ఆగే, కానీ లేదంటే రేపు ఎగ్జామ్ అయిపోతే షేర్ మార్కెట్ చూస్తా అసలు ఏమన్నా పెరుగుంటాయి కంపెనీలు, కనీసం ఒక 5,000 6,000 అన్న పెరుగుంటాయి. ఆ 5,000 6,000 అమ్మేసేది కొత్త కొనుక్కునేది. పెరగకుండా ఉండవు నాన్న. కాకపోతే మనం భయస్తులం కాబట్టి ఒక్కొక్కటి షేర్ పెడతాం. ఇప్పుడు L&T 3,000 పెట్టుకున్నా, అది 3,400 ఉంది షేరు. తర్వాత మహేంద్ర అది కూడా 3,000 పెట్టుకుంటే 3,500లో ఉంది. తర్వాత టాటా కన్సల్టెన్సీ అది కూడా మంచి మార్కెట్లో ఉంది. చదువుతున్నా అంటే మనం ధైర్యవంతులం కాదు కాబట్టి ఒక షేరే కొన్నాం. ధైర్యవంతులైతే ఒక 1,00,000 రూపాయలు పెట్టాం అనుకో, దాదాపు 1,20,000 1,30,000 అమ్ముకోవచ్చు. చదువుతున్నా కాకపోతే మనం భయస్తులం కాబట్టి అలా చేయను నేను, అలా చేయను నేను. మనకి రిస్క్ తక్కువే, రిటర్న్ తక్కువే. సంవత్సరానికి ఒక 50,000 వస్తాయి అంతే దాని మీద. మనకి ఎక్కువ వద్దు, సంవత్సరానికి ఒక 50,000 కొడుతుంది దాని మీద అంతే. సంవత్సరం మీద ఒక 50,000 అమ్మ ఖర్చులకో, అమ్మ హాస్పిటల్ ఖర్చులకో వస్తాయి, లేదా అమ్మకి ఇయడానికి వస్తాయి. సరే అది లెక్క దాని మీద. ఇంకా నీకు నేను చెప్పిన అర్థమైందిగా. ఇక నువ్వు ఇంకా తర్వాత వ్యవసాయం మానుకి నీకు నిజంగా ఓపికంటే షేర్ మార్కెట్ ఆడు, సంవత్సరానికి ఒక 50,000 వస్తాయి, ఏ ₹10 ఖర్చు లేకుండా. అసలు ఎందుకు నీకు పొద్దుల్లో ఆఫీస్ పెట్టేస్తా, నువ్వు రోజు ఆఫీస్లో వెళ్ళి కూర్చో. నీకెందుకు, నీకు ఖర్చులైనా నేను చూసుకునే బాధ్యత నాది. నువ్వు వ్యవసాయం చేసే పని అయితే పొద్దుల్లో నేను ఆఫీస్ ఓపెన్ చేస్తా, రెంట్ నేనే కట్టుకుంటా. పొద్దుల్లో ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయమంటావు వద్దా? కాదనా, పొద్దుల్లో ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయమంటావా ఇప్పుడల్లా వద్దులే అంటావా? ఆఫీస్లో నేను కూర్చోను, నువ్వే కూర్చోవాలా. ఓకే సీఏ అయిపోతే ఇక మామూలుగా ఉండదులే సినిమా, దులుపుతులే. కాదు నాన్న, నేను అనేది ఏంటంటే పొద్దుల్లో ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయాలా, ఆఫీస్లో నువ్వు కూర్చోవాలా, నీకు ఒక 20,000, అక్కడ ఎవడన్నా పని చేస్తే వాడికి ఒక 20,000, నెలకి 40, ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ ఒక 10, 50,000 కొట్టాలి నెలకి. కొడతాం కూడా 50,000. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పొద్దుల్లో ఎన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆఫీసులు, ఎన్ని షాపులు ఉన్నాయి, ఎంత ఖర్చు ఉంది ఇదంతా. కానీ వాళ్ళందరూ ఎవరి దగ్గర చేసుకుంటున్నారు నాకు తెలియదులే, చదువుతున్నా. మన దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంది, మనం చేయగలిగితే డబ్బులు ఉన్నాయి దాంట్లో. అంటే వేరే ఏదైనా సిటీ అయితే మనకు దూరం ఏమో, కానీ పొద్దుల్లో నీ కష్టం ఇబ్బంది ఏముంది. సరే ఓకే నేనా, సరే కానీ సీఏ అయిపోయినాక నేను చెప్పేది ఏంటంటే, సీఏ అయిపోయినాక
సీఏ అయిపోయినాక పొదిల్ని వదిలిపెట్టేది లేదు. ఏంది పొదిల్లో ఆఫీసు ఒకటి తీసుకొని దానికి పొదిలో ఆఫీసు రెంట్ 10,000, నీ జీతం ఒక 20,000. మన ఊర్లో ఎవరైనా కుర్రోని బీకా ఉండి మాట్లాడితే వాడికి ఒక 20,000 నెలకి. ఏంది నీకు 20, వాడికి 20, 40, ఆఫీస్ రెంట్ 10,000, 50,000 కొడతా. చూస్తావా? ఒట్టిది కాదు నాన్న, ఒక మనిషి బతకాలా దాని మీద. మార్కెట్లో మనకు ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలని కదా. ఇప్పుడు అట్టగా ఉందన్నా, నీకు అర్థమైంది అనింది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీ, తర్వాత అడ్వకేట్ వర్క్, తర్వాత ఈ ప్రామ్స్, అది అది ఇది చిన్న చిన్న కేసులు ఇవన్నీ చేసేయచ్చు మనం ఆడ. కాకపోతే ఏంటంటే నేను దీంట్లో ఉన్నాను కాబట్టి దాని మీద దృష్టి పెట్టట్లేదులే. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, నువ్వు పొలం వెళ్ళి కష్టపడటం ఎందుకయ్యా, నీకు 20,000 30,000 ఇచ్చే బాధ్యత నా పరిస్థితి, నువ్వు వెళ్ళి షాప్లో ఆఫీసులో కూర్చోవని చెప్పమని ప్లాన్ వేస్తున్నా నిన్ను. అది నీకు అర్థమైందా? నువ్వు చేయాల్సిందే లేదు, పొదులకి వెళ్ళటం, ఆ షాప్లో కూర్చోవడం, పొద్దున్నే సాయంత్రం దాకా బోర్డు బాడ కూర్చోవడం, ఎవడన్నా వస్తే రిసీవ్ చేసుకోవడం, ఎవడు రాకపోతే సాయంత్రానికి ఇంటికి వచ్చేయడం, అంతే. ఓకేనా? నేను చెన్నై చూసుకుంటా, పొదులు నువ్వే చూసుకోవాలి మరి. నానా నేను నీకు అన్న పాయింట్ అర్థమవుతుందా? అక్కడ డబ్బులు ఉన్నాయి, మనం డబ్బులు ఉన్నాయి, మనం సంపాదించుకుంటే లేదంటే, నీకు అర్థమైందా? మనం పని చేస్తే వస్తాయి నాన్న, అందులో అనుమానం లేదు. అసలు రావు అనే పదానికైతే లేదు. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న అడ్వకేట్లకి ఎట్లా అవుతున్నాయో వాళ్ళకంటే మంచిగా రావచ్చు, వాళ్ళంత కాకపోయినా కొంతైనా మనకు రావచ్చు. కాదు నేను చెన్నైలోనే ఉంటానులే, చదువుతున్నా. నువ్వు ఏదైనా వ్యవసాయాలు చేయదలుచుకుంటే నువ్వు వ్యవసాయం చేయొద్దు, నాకు అసిస్టెన్సీగా తోడ్పడు. నీకు వ్యవసాయం దానికంటే వచ్చేదానికంటే ఎక్కువ ఇస్తాను నీకు డబ్బులు నేను. ఓకేనా? ఓకే. మనకి ఎక్కడి నుంచో పంజాబ్ నుంచి, ఢిల్లీ నుంచి ఫైల్స్ రాగా, పొద్దుల నుంచి ఎందుకు రావు? మనకి దేశం నుంచి అంతా వస్తుంటే ఫైల్స్. సరే నాన్న, జాగ్రత్త నాన్న, బాయ్ నాన్న. ఇబ్బంది పడబాక, ఏదైనా అవసరం ఉంటే ఫోన్ చేయి. అది ఇక నీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నువ్వు మోడల్ మార్చేయాలా. ఇక మోడల్ మార్చేయడం అంటే, వైట్ షర్టు, వైట్ ప్యాంటు, చక్కగా దూకోవడం, పళ్ళు అవి కూడా కింద పైన పెట్టుకొని, సోగ్గా తయారై కళ్ళజోడు పెట్టుకొని పేపర్ చదువుకుంటా కూర్చోడు ఆఫీసులో, నువ్వు మంచి చైర్లో కూర్చొని రాజాలాగా. ఇక నువ్వు ఆ పొలం వెళ్ళటం, ఆ దుమ్ము పూసుకోవడం, ఆ మట్టి పూసుకోవడం, ఆ సెలపాత తీయడం, ఇవన్నీ నీకు అవసరంలా. ఆడొచ్చే డబ్బులు నేను నీకు ఇస్తానైనా. నువ్వు చేయాల్సింది ఏం లేదు, వచ్చినోడితో మాట్లాడడం, వాడి ఇచ్చిన ఫైల్ తీసుకోవడం, అంతే. అది అసలు అవసరం అయితే నీకు చదువుతున్నా, నీకు మునుముందు నువ్వు చేయాల్సిన పని మేనేజ్ చేసుకోవడమే. ఫైల్స్ని క్లయింట్లతో మాట్లాడుకోవడం, చక్కగా నీ షేపు గీపు మొత్తం నీ డెకోరం మార్చేయడమే. చక్కగా వైట్ షర్టు, వైట్ ప్యాంటు, ఏంది అవసరమైతే టైంకి టీ తాగడం, పేపర్ చదువుకోవడం, క్లయింట్ వస్తే మాట్లాడటం, అంతే. నీకు ఒక 20,000 నెలకి జీతం. ఏంది ఈ గోళ? నన్ను 2,000 అడిగి, 3,000 అడిగి, వాడిని అడిగి, ఈడిని అడిగి, ఈ కష్టాలు పడి, ఆ పొలంలో పోసి అయ్యి రాక, ఈ గోళంతా ఎందుకు నాయనా? నీ జీతం 20,000 ఫిక్స్. కాకపోతే ఇక నువ్వు ఒంగోలులో కానీ పొద్దుల్లో కానీ కూర్చోవాలా ఆఫీస్లో. ఏనా? ఒట్టిది కాదు నా, నిజమే. అది మనం మొదలు పెడితే వస్తాయి, మనకి దుమ్ము రేగిపోద్ది నాన్న. చూడు, అంటే వర్క్లు కూడా కాదైనా, వర్క్లు కూడా ఎలా ఉంటాయి చూడనా? గోల్డ్ వర్క్లు, రెంట్ల అగ్రిమెంట్ అని, తర్వాత కాంట్రాక్ట్లు రాయడం అని, తర్వాత లీగల్ నోటీస్ ఇవ్వడం అని, తర్వాత ఎస్బీఐ కొన్ని బ్యాంకులు ఉన్నాయి, ఆ బ్యాంకులకు లీగల్ నోటీసులు వేయడం అని, చిన్న చిన్న సివిల్ కేసులు వచ్చి ఆ పొదులు కోర్టు వేయడం కానీ, లేదంటే హైకోర్టులో రిప్యుటేషన్స్ కానీ, తర్వాత ఇవన్నీ లాయర్ వర్క్. ఈ లాయర్ వర్క్ కాకుండా మళ్ళీ సీఏ వర్క్ చూడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్, జిఎస్టీ రిటర్న్స్. ఇక జిఎస్టీ రిటర్న్స్ మంత్ ఉంటాయి, ఎవ్రీ మంత్. తర్వాత అకౌంట్స్ కుమ్మేయచ్చు. మనం బోల్డ్ వర్క్ ఉంది, నువ్వు మనసు పెట్టి చేయాలి, కానీ నువ్వైనా నేనైనా. కాకపోతే ఏంటంటే, మనం ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం దాని జోలు వెళ్ళడానికి భయపడి ఆగిపోతున్నాం, నువ్వైనా నేనైనా. అది అందుకేనా నేను కూడా దాని జోలు పోవట్లేదుగా, దానమ్మ బుర్రబొక్కలు అవుతున్నాను. కానీ ఇప్పుడు సీఏ అయిపోయేదాకా మనం చేసే పని ఏంటంటే, ఏదైనా వస్తే హైకోర్టులో ఇట్లా పిటిషన్ వేయడమో, శనగలు తీసి చేయగడుకునే చిన్న పనులు. ఏనా? ఇప్పుడు ఏపీ హైకోర్టులో 2వ కేసు ఫైల్ చేశాను, చెప్పారా? చెప్పలేదు నీకు?
నర్సరాపేటది మనం జస్ట్ ఇది ఆన్లైన్లో డిపార్ట్మెంట్ ముందు చేసింది, అది కాదు. ఏపీ హైకోర్టులో మన తరపున ఆయన వేరే ఒక అడ్వకేట్ మనకి ఇచ్చాడు ఫైల్, ఆయనే చేసుకున్నాడు లేదండి ఫైలింగ్ కాదు, పేరు మన పేరు మీద. రెండో కేసు కూడా ఫైల్ అయింది మన పేరు మీద. సో ఇప్పుడు ఎవరు ఏపీ హైకోర్టులో మన 2 కేసులు నడుస్తున్నట్లు లెక్క. ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పేది నువ్వు ఖాతా మొదలు పెట్టాలే కానీ ఒకటితో మొదలు పెట్టింది 100 అయినా అంతే, 200 అయినా అంతే, 300 అయినా అంతే. నేను నంబర్ 1 లాయర్ అని చెప్పుకోవడం. ఇప్పుడు హైకోర్టులో మన 2 కేసులు నడుస్తున్నాయి కదా, 2 70 70 20 90 ఎవడేసే చెప్పడమే వాళ్ళు నడుతున్న కేసులు అని చెప్పడం, ఫైల్ తీసుకోవడం, ఫైల్ చేసుకోవడం కదా అయిపోయా. అసలు నీకు అర్థమైందా? ఒకటి రావడమే కష్టం కానీ ఒకటి వచ్చిన తర్వాత 100 వస్తాయి నాయనా. ఫస్ట్ రావడమే కష్టం, ఫస్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాని అమ్మ సరుచుకుంటా వస్తాయి అన్ని. ఇప్పుడు మళ్ళీ అనంతపురం వాడు ఫోన్ చేసిండు, ఇంకో కేసు ఉంది చేద్దామని. చెప్పా చేద్దాం లేదు అబ్బాయి కొంచెం ఆగు, నేను జనవరి 17 దాకా బిజీ అని చెప్పా. అనంతపురం చాడకుండా ఒక 20 వేలు ఇచ్చాడు ఆ కేసులో మనకి, అది ఫైల్ చేసావా, ఇంకో కేసు ఉందన్నాడు తీసుకొస్తానన్నాడు. 17 దాకా బిజీ సార్ అని చెప్పా. 17 దాకా బిజీ కుదరదు, 17 తర్వాత చూద్దాం అని చెప్పా. అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసు, మనకు నష్టమే ఉంది పని చేస్తే. మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసులన్నీ వద్దనకుండా చేస్తున్నారా, మిగతా కేసులు వద్దంటున్నా. ఎందుకు? సీఏ ఉంది కాబట్టి. అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసులు మన టైం వేస్ట్ కాదు ఏనైనా, అది మన సబ్జెక్ట్ కదా. సరే అది ఇక నువ్వు భవిష్యత్తులో నువ్వు పొదుల్లో కూర్చోవాలి, అది నువ్వు కెల్లంపల్లి ఉంటే కుదరదు. భవిష్యత్తులో నువ్వు ఆ బండి కొంచెం బాగా చేసుకోవడం, రోజు పొదులు పోయి రావడమే. నువ్వు ఉదయాన్నే పొదులు పోయి సాయంత్రం రావడమే నువ్వు ఆఫీసర్ లెక్క. ఒట్టిది కాదు నానా, నువ్వు ఒట్టిగా నేను చెప్పేది ఒట్టిది కాదు. ఇప్పుడు నేను హైకోర్టులో కూర్చొని ఫైల్ చేసుకుంటుంటా, మనకి పొదుల్లో ఎవరికైనా కష్టం వస్తే మన రిపిటిషన్ మరి అక్కడి నుంచి రావాలంటే నువ్వు ఉండాలి కదా నా పొదుల్లో మనిషి. కెల్లంపల్లి, పొదిలి, పన్నూరు ఆ మండలం, ఆ 4 మండలాలు మొత్తం మనం అంటే వేరే లాయర్లు ఉన్నారు కదా అంట. ఉన్నాయి, ఎవడు బిజినెస్ వాడిది, ఎవడు షాప్ వాడిది. మనం కొంచెం బాగా కష్టపడి కొంచెం పట్టు లాంగ్వేజ్ అది ఇది కాదు కూసు గుడ్డు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంత మేటిగా లాగిపోతాం, బండి లాక్కొని వెళ్ళిపోతాం మనం. అది ఓకేనా? అది నెక్స్ట్ ఇయర్ అయిద్దో రేపు అయిద్దో ఎల్లుండి అయిద్దో తెలియదు. నువ్వైతే షేపులు మార్చేయాలా, బండి వేసుకోవడం, పొదులు పోవడం, పేపర్ చూసుకోవడం, వచ్చేయడం. అది అదేలే ఇవి అయిపోతే ఆగుదామని నేను కూడా అదే అట్టే ఆగాలే. ఇక నువ్వు కూడా చక్కగా 4 ముక్కలు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటావు. నిజంగా నాయన మన లైఫ్లు మారిపోవాలనా? ఇంకా నువ్వు పొలం వెళ్తున్నా దుమ్ము ధూళి అసలు అది కాదు. డబ్బు ఇక్కడరా, నీకు కావాల్సినంత డబ్బు ఉంది. రోజుకి ₹1,00,000 రావచ్చు, 20,000 రావచ్చు, 30,000 రావచ్చు, నీకు తెలియదు. ఇక్కడ రాలేదు అనుకుంటా. వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి రావడం మొదలు పెడితే ఇంకా ఆగో. వచ్చా పోసుకోవడానికి కూడా టైం ఉండదు నీకు, అంత బిజీగా ఉంటాయి వర్క్లు. డబ్బులు వద్దానే డబ్బులు వస్తాయి. ఇక ఆగు అనేసరికి మళ్ళీ రేపు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వచ్చేస్తుంది మార్చిలో. చదువుతున్నా ప్లస్ మళ్ళీ లీగల్ నోటీసులు, ఆ నోటీసులు, ఈ నోటీసులు ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటాయి రోజు. మనం చేయాలి కానీ మార్చి నుంచి మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దుమ్ము తెలిపోద్ది. జనాలు వస్తానే ఉంటారు. పోయినసారి ఇప్పుడు మనం వద్దనుకుంటే 150 వచ్చి ఉంటాయి, ఈసారి 150 అవచ్చు, 200 అవచ్చు, 300 అవచ్చు. చదువుతున్నా పెరిగిపో. ఏది మనం సీట్లో నుంచి కదలపోతే, ఆఫీస్లో నుంచి కదలపోతే 100 150, కదిలితే ఎంత ఉంటుంది, కదిలితే ఎంతో ఉంటాయి. చదువుతున్నా ఎవడు బండి వాడిది, మనం ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తే అంత స్పీడ్గా వెళ్ళిపోవచ్చు బండి. ఓకేనా? సరే అది మొన్న ఆమె కూడా ఫోన్ చేసింది, ఆ ఇల్లు అదే అది సర్పంచ్ అంటున్నా, అదే ఇంజనీరు ఏదో పంపించమంది, పంపించారులే. సో అవి వర్కౌట్ అయినప్పుడు కెల్లంపల్లి కూడా ఆఫీస్ కట్టుకోండి అవుతుంది, సరిపోదు. దాన్ని ఫస్ట్ ఇల్లు కట్టేదిలో తర్వాత దాన్ని ఆఫీస్గా మార్చుకోండి. ఎందుకంటే కెల్లంపల్లి ఎట్టా మనం ఉండం కదా, కెల్లంపల్లి ఎట్టా మనం ఉండం, మనం ఎండ చెన్నైలోనే గుంటూరులోనే ఉంటాం. వచ్చినప్పుడు ఉన్న నాళ్ళు నువ్వు అమ్మ కూర్చుంటారు కాసేపు సీట్ వేసుకొని. సరే జాగ్రత్త అయితే. నువ్వు ఇబ్బంది పడమాక, డబ్బులు వస్తాడు వాడిని అడుగు, వాడికి ఇబ్బందే లేదు. ఇబ్బంది అనుకుంటున్నావు నువ్వు, వాడి దగ్గర ఉన్నాయి, నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఓకేనా? బాయ్ నాన్న మరి. చెప్పే
వస్తున్నా, మీ అల్లుడు రాడట. నీకేం రాదా? ఏదో ఒకటి అడుగుకొని అల్లుడు గారి సంక్రాంతి పండుగకి తప్పకుండా రావాలి. ఒక 2 రోజులు పనేడుకు ఉండదని మీరు రండి. ఇప్పటికే అందరు అడుగుతున్నారు, ఇటాలు రాలేదా ఇంకా ఎప్పుడు వస్తారని. మీరు రాకుంటే ఇంట్లో సందడి ఏముంటుంది చెప్పండి. కొంతమంది అంటున్నారు మీకు ఇక్కడ. తప్పకుండా రావాలి మీరు, సరేనా? ఏమైతే నువ్వు చెయ్యలే. ఇప్పుడంటే మోకాళ్ళ నొప్పులు చూపులు కానీ ముందంటే పోయి నీవేనాయి. అయినా అల్లుడు ఏం బాధ నీకేంటి? అట్లా పోయి దగ్గర కూర్చొని అలాని రాకపోతే ఏమో నొప్పులు వేస్తుంది. వీళ్ళంతా చేస్తే నొప్పులు పనిస్తారు. ఆయన ముచ్చిపోయి ఇంకో 4 గంటలు ఎక్కువ కాదు. Which of the following statement is true regarding which of the following statement is true regarding accounting for CYPL's contract with NGSL? Which of the following statement is true regarding accounting for CYPL's contract with NGSL? Answer is B. Answer is B, means 1 and 4. What is why 1 and 4? Reason. According to 37, accounting in the AS 37 outlines in the AS 37 outlines the requirements to identify onerous contract, and also provides for when the same is required to be made. The standard also provides for treatment to account for contract termination cost. Where the contract is onerous, if the contract is not onerous, contract termination cost has to be accounted for when incurred. Question number second one I am studying. Question number one only, no? Question number one is over, I think. Let's go for question number two now. With respect to CYPL's going concern issue, which of the following statement is true? The correct answer is D. CA Bharat Chaudhary, on becoming aware of the uncertainty relating to the going concern of CYPL, needs to express an unmodified opinion in the audit report, and it shall include a separate selection under the heading Material Uncertainty related to going concern for the year ended 31st March 2027. As per standards on auditing SF 570, going concern, if adequate disclosure about the material uncertainty is made in the financial statements, the auditor shall express an unmodified opinion, and the auditor's report shall include a separate section
under the heading Material Uncertainty relating to going concern to draw attention to the notes note in the financial statements that discloses the relevant matters and to state that these events or conditions indicate that a material uncertainty exists that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern, and that auditor's opinion is not modified in respect of the matter. Next, see, as per 570, going concern is a adequate disclosure about the materiality uncertainty is made in the financial statement. The auditor shall express an unmodified opinion, and the auditor's report shall include the separate section under the heading Materiality Uncertainty relating to going concern to draw attention to the note that the financial statements that discloses the relevant matters and to state that these events or conditions indicate that material uncertainty exists that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern, and that the auditor's opinion is not a modified in respect of the matter. Next question number 3. With reference to appropriate model, calculate the Altman Jet score for CYPL using this model. What can we what can be your conclusion about CYPL financial health? See, to understand this also we need to study case law. See, the correct answer is A. Altman Jet score falls in the gray area discrimination. This indicate financial health CYPL while not in the discretion it does need further investigation. Reasons: we need to use the model used for private firms, particular ratio weight component score, working capital by total assets, retained earnings divided by total assets, EBIT divided by total assets, book value of equity divided by total liability, sales divided by total assets. We need to use the model used for private firms, particulars ratio weight component score, working capital divided by total assets, retained earnings divided by total assets, EBIT divided by total assets, book value of equity divided by total liability, sales divided by total assets. These ratios, and then what weight, and then component. So a score between 1.23 to 2.99 indicates CYPL has to be an alert. Any score below 1.23 indicate that the company is a grave danger of becoming a bankrupt. 1.23 to 2.99 indicate CYPL has to be alert. 1.23 to 2.99 indicate that CYPL has to be an alert. Any score below 1.23 indicate that the company is a grave danger becoming a bankrupt. దేవుడా. Now, again, question number 3. The correct answer is A.
Altma judge score fell within the gray area discrimination. This indicates the financial health of CYPL. Why not in distress caution? It does need further investigation. Next, question number 4. Which of the following will not be helpful improving long-term sustainability of sales and EBIT of CYPL? Which of the following will not be helpful in improving the long-term sustainability of sales and EBIT of CYPL? The correct answer is C. Once GIL supply resume, there can be reliance on supply of natural gas from a single source. Since GIL is a major supplier natural gas within the country, ultimate supplier for natural gas procurement would need be needed. The more you learn. హలో, ఏమో బాగున్నావా? మా అట్ట కాదు మావా, నేను చెన్నైలో ఉన్నా కదా మావా, ఊళ్ళో లేనుగా. చాలాసార్లు అనుకున్నా స్వామి నిన్ను ఈ మధ్య రావు నాగేశ్వరం మావ ఎట్టుండని. ఈ మధ్య చాలాసార్లు అనుకున్నా, నిన్ను మనసులో అనుకున్నా మామూలు ఫోన్ చేయాలి పలకరిద్దాం అని. లేదు మా బలవాడే, నువ్వు నాకు దగ్గరుండే నాకు సాయం చేసి మర్చిపోతాను చెప్పి నిన్ను. తప్పనిసరిగా మావా. తర్వాత నీ దాని గురించి కూడా నేను చూస్తాను. అంటే నేను విషయం ఏమైందంటే, నేనేమో మద్రాస్ హైకోర్టులో ఉన్నాను, అందువల్ల నేను ఏపీ హైకోర్టులో రెగ్యులర్గా ఉండుంటే నీ దాన్ని ఈ పాటికి ఎప్పుడో ఫైల్ చేసేవాడిని. నేనేం వేరే వాళ్ళకి చదువుతున్నాను, వాళ్ళేమో డబ్బులు అడుగుతారట్టుందిగా. అందుకని అట్ట ఆగు, నేను హైకోర్టుకు వచ్చినప్పుడు చేసి పెడతాను దాన్ని. నేను మద్రాస్ హైకోర్టులో ఉన్నా మావా. చూస్తా కానీ నాకు ఈ లోపల నువ్వు ఆ డాక్యుమెంట్లో ఎన్ని నువ్వు జస్ట్ ఊరకు పేపర్ మీద ఇవ్వడం కాదు, మనం పంపించిన లీగల్ నోటీస్ ఉందా, మనం పంపించిన లీగల్ నోటీస్ ప్రూఫ్ ఉంది, అదొకటి. తర్వాత అసలు నీ లెగసీ డాక్యుమెంట్స్, నీ దగ్గర ఉన్న ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఏందనేది ఒక జెరాక్స్ సెట్ తయారు చేయించి పెట్టు ఒకసారి. అవన్నీ చూసుకొని నువ్వు సెల్లో పెట్టినా పర్లేదు దానికి. సరే ఇప్పుడు కొంచెం ఆగు, వచ్చి నేను హైకోర్టుకు వచ్చినప్పుడు నేను గ్యారంటీ దాని మీద చూసి పెడతాను. స్వామి ఇప్పుడు అందరికి చెబుతాలే కదా, ఈ రోజు కాదు, ఈ రోజు పండగ రోజు, ఇప్పుడు కాదా, తర్వాత చూద్దాంలే. అందుకేనో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది నువ్వు పని చేస్తున్నాడు. నేను కొంచెం అడావుల్లో ఉన్నా, ఈ అడావుడు అయిపోయి వచ్చే నెల నీకు ఏం చేస్తానంటే, ఫస్ట్ ఎంఆర్ఓకి కలెక్టర్కి లీగల్ నోటీస్ ఇచ్చి ఒక 10 రోజులు టైం ఇచ్చి ఎమ్మటి హైకోర్టులో పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తా. కాకపోతే హైకోర్టులో ఫైల్ చేయడానికి కూడా ఏంటంటే, హైకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే, ఎక్కడైతే పిల్లల స్కూల్ కట్టుకొని గవర్నమెంట్ బడి పిల్లల స్కూల్ అవి ఉంటాయో ఆడికి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తుందంటే కోర్టు కూడా
పిల్లలకి ఫేవరబుల్గా, వాళ్ళకి ఫేవరబుల్గా ఒక్కోసారి వాళ్ళ ఆలోచన అట్టుంది. అందుకని అసలు ముందు మనం లీగాలిటీని పరిశీలించి, బాబు అది స్కూల్ది కాదు, మా ల్యాండ్, వీళ్ళు ఇట్లా కట్టేశారు, మేము దానికి అదేం కోరుకోవట్లేదు, మాకు దానికి ఈక్వల్గా వేరే చోట ఇవ్వని అని మనం అడుగుతూలే. అది చేయటానికి కూడా నాకు ఒక వారం టైం అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఫుల్ బిజీలో ఉన్నా మద్రాస్ హైకోర్టులో. ఆ ఆ ఆ ఉమ్, ఉమ్, ఉమ్. మాట్లాడతాలే మా, అయ్యయ్యో దానికోసం 3 రోజులు ఆగంటున్నా, ఏం పండగ ఈ 2 రోజులు వద్దు. ఓరని అయ్యయ్యో, దానికి కూడా రూల్స్ ఉంటాయి మావా, ఎట్టంటే అటు చేయకూడదు, పద్ధతి పాడుంటది. నువ్వు 3 రోజులు ఆగు. సో సరే 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 చేస్తాలే కానీ ఇంకేం మిగతా విషయాలు చెప్పు, అది పక్కన దింగో, దాని ఎవరు పక్కన దిగిన తర్వాత మిగతా విషయాలు ఏమైనా ఉంటే చెప్పు స్వామి, మిగతా విషయాలు ఏమైనా ఉంటే చెప్పు మావా, తర్వాత చూద్దాం కదా దాన్ని, చెప్పు. అబ్బా, నేను మాట్లాడతానన్నాక దాని గురించి వదిలిపెట్టు మావా, ఇంకేదైనా ఉంటే చెప్పు అంటున్నా. ఉమ్. ఆ ఆ ఆహా, అదేలే అదేలే. ఆ ఆహా, ఓకే. ఉమ్, 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 ఉమ్. బాగున్నారు బాగున్నారు మావా. ఉమ్, పర్లేదు మావా. ఆ, ఓకే మావా. ఓకే ఓకే మావా. ఉమ్, ఉమ్. చేస్తాలే చేస్తాలే. ఓకే ఓకేలే. ఓకే మావా. ఉంటా, బాయ్. The correct answer is C. Once GAL supply resume, there can be reliance on supply of natural gas from a single source, since GAL is a major supplier of natural gas within the country. Alternate suppliers for natural gas procurement would not be needed. Reason: it is important to build resilience within the supply chain in order to tackle disruption. This includes having alternate source of suppliers available for raw material procurement. Even in the event of GIL resume its supply to CYPL, for example, having a renewed contract with NGSL will help CYPL tackle any future disruption seamlessly. Trying to find alternate suppliers
after an exigency emergency occurs will almost always cause supply chain disruptions and generally prove to be more expensive. The correct answer is C. Once GIL supply resume, there can be reliance on supply of natural gas from a single source, since GIL is a major supplier of natural gas within the country. Alternate suppliers for natural gas procurement would not be needed. Reason: it is important to build resilience within the supply chain in order to tackle disruptions. This includes having alternate resources, suppliers available for raw material procurement, even in the event of GIL resuming its supply to CYPL. For example, having a renewed contract with MGSL will help CYPL tackles any future disruption seamlessly. Trying to find alternate suppliers offer after an emergency occurs will almost always cause supply chain disruption and generally proves to be more expensive. Question number 5. Which of the following is the remuneration committee most likely not to consider as part of Mr. Ramanakant's Bhushan is performance assessment for the year 2027-28 and 2028-29. An increase in subsidy support. Which of the following is the remuneration committee most likely not to consider as part of Mr. Ramanakant Bhushan performance assessment for the year 2027 and 28 and 2028-29? Question number 5. Answer is 1 and 3. 1. An increase in subsidy support under various government schemes effective September 2027 that contributed to improving the company financial health. 1. 3. Leading negotiations to terminate the contract with MGSL, ensuring that from April 2029, GIL becomes the supplier of natural gas for CYPL to enhance supply chain resilience. Leading negotiation to terminate the contract with MGSL, ensuring that from April 2029, GIL becomes the solo supplier of natural gas, CYPL, to enhance supply chain resilience. Statement 1. An increase in subsidy support under government scheme is a policy decision outside Mr. Ramanakant Bhushan control. Cannot be attributed to his performance. Statement 3. The terminating MGSL contract and relying solo on the GIL natural gas does not enhance supply chain resilience. This approach mirrors the earlier situation, necessitated unfavorable agreement with NGSL in October 2026 following pipeline accident, retaining NGSL as an alternative supplier could have ensured a minimum supply and strengthened supply chain resilience, a better strategic
Decision for CYPL. Question number 6. In September 2026, in September 2000 in September 2026, in the immediate aftermath of the pipeline accident, which of the following could have possibly occurred? Question number 6. Question number 6. The correct answer is bargaining power of natural gas suppliers increased since there was a critical business need for the raw material. Reason: due to accident at GIL facility, there was a severe shortage of natural gas in the market. This gave more bargaining power to natural gas suppliers to negotiate for terms and conditions favorable to them. Large scale operations CYPL that required more quantity of natural gas may not have necessarily increased their bargaining power in the immediate aftermath the pipeline. The reason: due to accident GIL facility, there was a severe shortage of natural gas in the market. This gave more bargaining power to natural gas supplier to negotiate for terms and conditions favorable to them. Answer A correct. Bargaining power of natural gas supply increased since there was a critical business need for the raw material. Question number 7. Which of the following is the primary reason DFPL and Green Span GmbH decided to enter into a joint venture for the Gopalpur facility instead of pursuing a strategic alliance?
Incoming voice call from What Buffett once said, the more you learn, the more... చెప్పు. అది వచ్చి బీటెన్ వాళ్ళ మిల్క్లో ఎంఆర్ఎఫ్ ఆ, ఆ బీటెన్ తర్వాత పోలీసులో అది సుప్రీం కోర్టు రాత్రి అప్పుడు గవర్నమెంట్ రాయించింది. అది ఖాళీ బట్టి సుప్రీం కోర్టు ఆడుతుందా? ప్రజెంట్ నా దగ్గర లేదు, నేను వేరే పనిలో ఉన్నాను, తర్వాత చూసి పెడతాలే. సుప్రీం కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిందా? ఏమో నాకు ఐడియా లేదు మావా. సుప్రీం కోర్టు మన కార్యక్రమం సరే, నాకు తెలియదు, తెలుసుకుంటాలే అంట. నాకు తెలియదు మావా దాని గురించి. అడుగుతాను. சத்தியமா உங்க உடம்புல అయ్యో, ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాను, ఎంతో కంప్లీట్ చేయాల్సింది.
Which of the following is the primary reason DFPL and Greenspan GmbH decided to enter into joint venture for the Gopalpur facility instead of pursuing a strategic alliance? For this answer, the correct answer is A. Joint venture allows by both the DFPL and Greenspan GmbH to share the ownership and control of the new entity CYPL and ensuring efficient management of operations at the Gopalpur facility. Reason: a joint venture permit both companies to collaboratively make decisions and oversees the facility, promoting smoother integration into the local market. Although obtaining access to intellectual property IP from Greenspan GmbH might be a factor, it is the main reason. The primary benefit of the joint venture is the shared operational control, which guarantee that both partners are agreed in the venture success. In comparison, strategic alliance, which would entail less formal control and cooperation, would not offer the same degree of shared governance needed to address regularly issues. Moreover, a joint venture does not grant additional operational flexibility for DFPL alone, as it necessitates both DFPL and Greenspan GmbH to work together in decision making. Consequently, the joint venture structure was selected, furnished the essential legal framework and shared control for both companies to thrive Indian market. So, Adi Visham. Next question. So, question number 7 is answer. Answer is A. A joint venture allow both DFPL and Greenspan GmbH to share the ownership and control of the new entity CYPL and ensuring efficient management of operations at Gopalpur facility. So next question. In his office, Mr. Jeevan asks you in his office, Mr. Jeevan asks you to categorize the stakeholders based on their power and interest in the issues of affecting the Gopalpur and Brahmpur facility. Your tasks are as follows. Question number 8. In his office, Mr. Jeevan asks you to categorize the stakeholders based on their power and interest in the issue of the affecting Gopalpur and Brahmpur facilities. Your tasks are as follows, and analyze the stakeholder level of interest and influence using mentioned Mendelov matrix for both Gopalpur and
In his office, Mr. Jeevan asks you to categorize the stakeholders based on their power and interest in the issues affecting the Gopalpur and Brahmpur facilities. Your tasks are as follows: analyze the stakeholders level of interest and influence using uh, Mendel-Wo matrix for both Gopalpur and Brahmpur facilities. Answer. Answer like this: stakeholder mapping, level of interest to low level, level of interest low, level of power low, suppliers consumables for the plant and machinery product by CYPL. These suppliers are small enterprises located at Gopalpur, hence their power is low since the operations have not yet begun. CYPL has entered into only short-term contracts for less than a year with these suppliers. At present, CYPL is one of the many consumers for these suppliers. Hence, their interest in this development will also be low. Level of interest low, level of power high. Government authorities, governmental authorities in Germany may not directly be interested in proposed establishment of CYPL at Gopalpur, Odisha, India. At the same time, as gathered at the same time as At the same time as Gerhard Bruton states, they would not hesitate to take legal action if Greenspan GmbH is found to carry on with the practice that can endanger public and environmental safety in any of their facilities in any part of the globe. Level of interest high, level of interest high, level power low. Employees working at Brahmpura facilities, the getting up Gopalpur facility will provide a better job opportunities and career growth prospects for the workers at the Brahmpur facility. Along with this, they are being given a hike as part of the compensation package, the package that management of DFPL is offering for their relocation. Therefore, their interest in this development will be high. At the same time, their strength is only 112 as compared to the 5,000 members of registered union across DFPL various locations. At present, there is no collaboration between the worker union at different locations facilities. Hence, their power at present is low. However, if in future there is involvement of unions from the locations, the collective power worker union can increase. Gas Pro India Limited GIL at present DFPL Brahmpur procures natural gas from GIL. DFPL being a small unit, it is one of their many customers for GIL. However, with the establishment of CYPL at Gopalpur, this business relation can be further strengthened since the scale of operations is going to be ramped up many folds, which can potentially make CYPL become a high value customer. Hence, may be interested in the GIL may be interested in these developments. However, it cannot directly wield any influence, and therefore its power may be considered to be low. Shareholders, DFPL shareholding pattern of DFPL is largely fragmented, and with most of them individually holding less than 2% of the total share value. Therefore, their power may be low
At present, they do not actively participate in every decision made by DFPL is at in DFPL latest earning calls. They have shown a keen interest in the setting up of the new facility at Gopalpur. They expect this is to be wealth generating opportunity due to a significant profit generation value of the Gopalpur facility. Their inquiries about the media reports also show their interest in these developments. Registered union across DFPL's various locations, Mr. Venkata states that he is aware that the worker union heads at other facilities, DFPL, are also closely watching these developments. Hence, interest is high. Currently, there is no collaboration between the worker union at these different locations. Therefore, power is low. However, if DFPL does not handle the demands properly, it could sow discontent among all the union across the company. That would be disaster and could impact the FPL operations and reputation domestically. This shows that workers union collectively have a power potential influence decision within the company. Level of interest high, level of power high. Board of Directors of DFPL, the board is interested in this decision is a facility at Gopalpur can help in deepen in presence of Eastern India, which one of its strategic objective since the license to establish and operate CYPLs obtained after all necessary compliance and formalities. It has the power to decide whether to locate the plant within 1 kilometer of the densely populated part of the town. Economic viability due to cost considerations needs to be balanced with the possibility of the potential legal ramifications in the event of any untoward incident, as Mr. Venkata Ravi has pointed out, the possibility of the leak cannot be completely ruled out despite the best efforts and due diligence by the company. The outcome of this decision will also influences its decision to shut down the Bal Brahmpura facilities. Board of Directors, Greenspan GmbH. The company want to revenue. The company wants to venture into the Indian market through this joint venture. The company confidence in its partner DFPL to achieve this objective. Hence, the board Greenspan GmbH would be interested in the proposed facility at Gopalpur, just like DFPL Greenspan GmbH also has the power to influence the event since despite getting the license, the board can decide not to go ahead with the project if it is not economically viable. Since CYPL plans to import almost 40% of its total plant and machinery from a subsidy of Greenspan GmbH, the board has a lot of power influence the outcome of these events. Like DFPL, the economic viability would be balanced with the possibility of the potential legal for ramifications, not just India but also Germany in the event of any untoward incident. Government authorities in India, it has been mentioned that government in India has been promoting capacity expansion for fertilizer production in line with the Make in India policy. Foreign direct investment (FDI) is also being encouraged in the broader chemical sector. Since CYPL could get the license to establish and operate Gopalpur, it indicates the Indian government authorities are interested
in setting up of facilities, significant employment generation, economic growth, access the farmers to high yield fertilizers are major benefits that can be derived from the project. At the same time, the government is equally strengthened with the laws relating to the social justice, public health, and environment. Hence, it high power, high interest over outcome of the event. Shareholders వారిని ఈ బొమ్మ చూస్తే సరిపోయింది. హై పవర్ ఇన్ఫ్లూయింగ్ టు కీ ప్లేయర్స్, లో పవర్ మార్జినల్ ప్లేయర్స్ ఎఫెక్టెడ్. హై పవర్ కీప్ సాటిస్ఫైడ్ పొటెన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, మేనేజ్ క్లోజ్లీ కీ ప్లేయర్స్, మానిటర్ మార్జినల్ మినిమం ఎఫర్ట్, కీప్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఎఫెక్టెడ్. Figure Mendolo matrix and responses to each class of stakeholders actions plan for CYPL to manage the various stakeholders level of interest, low level of power, low low level of power, low. The suppliers of consumables to CYPL fall under the category they do not have immediate interest in the strategic direction, though this proposed project at Gopalpur, nor they significantly interested in the workers' concern at Brampur, they are likely to accept any position the company takes without much resistance. CYPL only needs to monitor these stakeholders and keep a check whether there is any change in the level of interest of power of these stakeholders. How much CA Sri Hari advised Lalit on the various indirect tax matters concerning CYPL? For this answer, level of interest low, level of power high. The government authorities Germany fall under this category. While they are not interested in the development at Gopalpur, they can take strengthened actions against the Greenspan GmbH as an untoward incident that can harm the public health and environmental safely. So Greenspan H needs to keep them satisfied with the compliance, social justice, public health and environmental safety. By keeping them satisfied, they are less likely to gain interest and exercise their power of influence. Level of interest high, level of power low. Employees working at Brampur facility, Gaspro India Limited GIL, shareholders of DFPL, and worker union DFPL fall under this category. Adequate interactions with these parties can help CYPL identify
any area where improvement can be made or the issue that have been overlooked. However, since they have low power to influence the outcome of these development, the group would only be kept informed to assure them that no major issues are arising at the same time. While they have a low power by themselves, they may join forces with group that wields power. For example, For example, the employees at Brampur facility, in collaboration with worker union at other locations, can collectively wield higher power over DFPL's management. Action plan for CYPL to manage various stakeholders and the level of interest. Suppliers of the consumables to CYPL fall under this category. They do not have any immediate interest in the strategy
direction through the proposed project at Gopalpur. Now are they are significantly interested in the workers' concern at Brampur. They are likely to accept the position of the company take without much resistance. CYPL only needs to monitor these stakeholders and keep to the check whether there are any change in the level of interest and power of these stakeholders. Level of interest is low, level of power high. The government authorities in generally fall under this category. While they are not interested in the development of the Gopalpur, they can take the strength of the actions of the against the green span GmbH in the event of the untoward incident that can harm the public health. Environmental safety, Green Space GmbH needs to keep them satisfied with the compliance of social justice, public health, and environmental safety. By keeping the satisfied, they are less likely to gain interest and exercise their power influence. Level of interest. Level of interest high, level of power low. Employees working at Brampur facility, Gaspro India Limited GAL shareholders of DFPL and worker union of DFPL fall under this category. Adequate interactions with these parties can help CYPL identify any area where improvements can be made or issues that may have been overlooked. However, since they have a low power to influence the outcome of this development, the group should be only be kept informed to assure them that no major issues are arising at the same time. While they have low power by themselves, they may join forces with a group that yields power. For example, the employees at Brampur facility, in collaboration with worker union at other locations, can collectively wield higher power over DFPL's management and forces them to accept the term if required due to non-collaboration. The worker union across locations individually have a low power at present. However, if the management DFPL does not handle the issues well, the seeds of discontent among the workers' union across locations have a potential to disrupt operations as also damage the company's reputation domestically. Similarly, while the shareholder of DFPL are fragmented, with most of them individually holding less than 2% of the total share of the value together, they can form a significant dissenting voice to the project. Likewise, relations with GAL need to be maintained, ensure sustained interest, since any negative perception of the unavailability of the project can be detrimental to the ongoing negotiation for long-term supply of natural gases. CYPL must watch out for such development. Adequate interactions are needed to keep them satisfied so that collectively their level of power does not move from low quad- quadrant to higher quadrant. Level of interest high, level of power high. The board of directors, GFL board directors, Greenhold GMH, Indian government, authorities, shareholders, Green GMH, they are key stakeholders. Development of Gopalpur and Brahmpur facilities, it is important to manage closely, engage them
and keep them satisfied about issue. How should C.A. Srihari advise Lalit Shah on the various indirect tax matters concerning CYPL? First, the government of India provides subsidies under the nutrient-based subsidy scheme, and the subsidy scheme and keep neutralizer. So the government and provide subsidy under the based subsidy NS basis schemes are the urea subsidy scheme, the keep fertilizer price affordable, the farmers according to the section 15 subsection 2 class E of the CGST Act 2017 subsidies are included in the value of supply for the supplier receiving or given by non-government organization. However, blanket subsidies that are not tied to the price are excluded from the value. Similarly, subsidies provided by the central government are explicitly excluded from the value of supply. Therefore, when calculating the value of supply for GST purpose, the amount of government subsidy will not be added to the ensuring the taxable value excluded this subsidy. As per Section 31, subsection 4 of the CGST Act 2017, in case of continuously supply of goods where a successive statements of accounts or successive payments are involved, invoices issued before at the time of issue, each such statement, as the case may be, such payment received, therefore, EPL should issue invoice 5 crores each or before May 5th and June 5 when monthly payment of 5 crores are received. Further invoices should be issued for the differential 5.9 crores on or before July 4 when the statement of account is issued. Uh, no, the procurement of natural gas. No, the procurement of natural gas is not entirely tax free as per Section 9, subsection 1 of the CGST Act 2017. Currently, GST is not leviable on natural gas. GST will be levied on natural gas from the date to be of notified based on the recommendations of the GST Council. Until that date, central excise duty continues to be imposed in the production manufactures of natural gas. Additionally, the interstate sale natural gas is subject to central sales tax CST, while intrastate sales are subject to value added tax. The facts of the case are similar to the case of the Board of Trustees versus Union of India, wherein the High Court held that the language of Section 45, subsection 3, Customs Act 1962, or be liability to pay duty on the person whose custody of the goods remain and approved person under Section 45 of the Customs Act 1962. Therefore, Section 45, subsection 3 of the Customs Act 1962 applies only to private custodian who are required to be approved by the Principal Commissioner, Commissioner of the Customs under Section 45, Section 1 of the Customs Act 1962. Accordingly, the major part of the airports covered under the Major Port Trust Act 1963 who do not require any approval under Section 45(1) are not covered under Section 45, Section 3 of the Customs Act 1962. Thus, the department cannot demand duty from the port trust on the pilferage under Section 45, Subsection 3 of the Customs Act 1962. Therefore, CYPL too cannot demand port trust to pay duty on the pilfered goods. However, CYPL can hold the trust port as bailee of the goods liable the value of the potash that was pilfered from custody. At the same time, as per Section 13 of the Customs Act 1962, CYPL also restored to CYPL after pilferage. This situation is known as inverted duty tax structure. Whether GST paid on inputs exceeds the GST collected on output, CYPL can apply for refund of the accumulated unutilized input tax credit ITC due to inverted duty tax structure
in accordance with the provisions of section 45, in accordance with the provisions of section 54 subsection 3 of the CGST Act, read with rule 89 subsection 5 of the CGST rules.